high class. Basi kabla hajafika mbali kabisa, tuwasikilize wazame. Karibu kwenye channel ya Dr. Mlelwa Lectures. Tunafundisha masomo ya sayansi, physics, chemistry, mathematics pamoja na biology kwa syllabus ya Tanzania na kwa O-level pamoja na advanced level. Dr. Mlelwa Lectures, for your better NECTA EXAMS performance. Subscribe, share and like this video. Basi tukiendelea kwenye kipindi chetu kama tulipokuwa tumeishia kipindi kilichopita, tuliangalia ionization energy, tukaona what is ionization energy, na kuona kwamba ionization energy is energy required to convert a gaseous atom to the gaseous ions, kwamba hiyo it is energy required. Ukiandika tu it is energy, hapo tayari utakosa. Kutana mtu ambaye anasema kwa kuzingatia kila kitu, hapo lazima utakosa. Market is energy required. Sasa bila kupoteza muda, leo tuje tuangalie factor affecting, vitu gani vina affect ionization energy. Sasa tukija kuangalia kwamba mambo ya atomic radius, ndio kuangalia ionization energy. Kipengele cha kwanza ni hicho, atomic radius. Ndio kusema ionization energy decreases with the increase in atomic radius. This is because as the radius increases, the electron become easily less strong attracted to the nucleus. Sasa hence the energy required to remove the loosely held bond decreases. Sasa hapo anamaanisha nini? Anamaanisha kitu kama hiki, kwamba hapo anamaanisha kitu kama hiki, kwamba ile size inavyozidi kuwa kubwa hii, kwamba ile size inazidi kuwa kubwa, size inazidi kuongezeka na kuja na kuwa kubwa namna hiyo. Sasa hizi electron ambazo ziko huko hizi zimeshikiliwa kidogo na force. Tuliona kipindi kilichopita screening effect, ni swala la atomic size pa. Tuliona screening effect, kwamba hizi electrons zinafanya screening effect. Sasa ile screening effect inasababisha huko energy ije ndogo. Sasa huko energy kija ndogo kutoka kwenye nucleus huko, energy towards this electron kija ndogo huko. Sasa hizi kama energy itakuwa inashikiliwa kidogo, maana itakuwa ni rahisi sana kuzichukua. Maana tunapoongelea ionization energy, maana uje uchukue huyo electron umtoe, ndio utengeneza ile cation. Sasa ndio utengeneza ile cation, tunaweza kusema cation ya kuitengeneza baada ya kuondoa huyu electron hapo. Sasa kama unajua kuiondoa ile electron kiurahisi, maana hapo lazima itakuja kutokea kwamba ni pamoja umuondoe huyu kwa urahisi, ndio utengeneza kitu ambacho ni cation hicho hapo. Sasa kwa nini zenye size kubwa inakuwa ni na ionization energy ndogo? Sababu kama itakuwa na size kubwa due to the screening effect na increase of number of shells, sasa huku itakuwa is an experience less force of attraction. Kama zina experience less force of attraction, basi hata energy required to remove this electron to the outermost shell, ziko kwenye outermost shell, itakuwa ni rahisi sana kuziondoa hizo electron, sababu zina energy ndogo. Energy is very small, is very small energy. Sasa energy maana tunapoongelea ionization is the energy required to remove this electron, that is called ionization energy. Sasa kwanza tumeelewana hapo, sije nikaelezea sana kama mmeelewa, kumbe mmeelewa. Sasa tumeona hapo hiyo atomic size inakuja hapo, anasema variation with atomic. Kuja kutoa mfano hapo. Sasa amtoa mfano this hapa, na atomic radius ya hiyo 0.134 sodium na hiyo moja. Unaona hapa inaongezeka, atomic radius inaongezeka. Huyo ana 2.303 2.13. Hii ni kubwa kuliko zote hii. Huyu ndo ndogo kuliko zote. Sasa kwenye ionization energy kuja kuona difference. Huyu ana ndogo, afu kwa size hapa ndo ana kubwa hapa. Huyu ndo ana ndogo kuliko zote. Maki huyu ana 522, huyu ana 497, huyu ana 420, huyu ana 404. 404 ni ndogo kuliko zote zilizopo hapa. Hiyo lakini tulisema unit ya ionization energy ni hapa kilojoules per mole. Sasa
Nadhani hiyo variation imeeleweka. Huyu ana small size, kama ni ka size wa kadogo, afu size la huyu ni kubwa sana. Ndio kuja ukiona hapa. Sasa hii inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha nini sasa? Okay, ukiwa nenda downward as a group, una move downward as a group huku. Okay, ionization energy inapungua. Ila ukiwa nenda hivi, ionization energy inaongezeka huku. Ionization energy. Summary yake tuje kuiona mwisho hapo. Kama una copy unaweza ka copy just kwa alafu kama hiyo, lakini summary yake ipo mwisho. Sasa je, tuone screening effect hapo. Tumeona hiyo size. Sema as the number of shell increases, the screening effect also increases. Tuliona screening effect ni kipengele kile cha size. Kwa size hapa tutaielezea tena sana kuhusu screening effect. Sema this will reduce the attraction, make ile screening effect inapokuwa inakuepo pale, inakuwa inasababisha zile electron ambazo ziko huku nje huku, hizi electron ambazo zitakuepo huku zije experience hizi electron za kuepo huku. Sasa itakuja ku experience force ndogo sana hapa, maana hizi electron yenyewe ziko hapa zitakuwa zinazitinga electron ambazo ziko huku. Kwa energy kubwa itakuwa inapotea hapa, afu za huku itakuwa ina experience energy ndogo. Sasa screening effect inakuja kusababisha effect kama hizo. Tuje tuendelee. Nadhani screening effect kama hujaelewa, fuatilia kipindi kilicho kile cha variation factor affecting zile atomic radius. Tuje tuangalie tena kipengele kingine hapo. Kuja kukuta hicho kipengele sa magnitude of the effective nuclear charge. Sasa tuliona effective nuclear charge inaongezeka kutoka huku inaenda huku. Sasa kama ina effective nuclear charge inaongezeka from this side to this side, sasa tuje tuangalie effect yake na kweli. Na tumeshaona hiyo vitu vingine unaweza kaelewa tu moja kwa moja kwamba effective nuclear charge inaongezeka kwenda hivi na ionization energy inaongezeka hivyo. So kama effective nuclear charge inaenda hivi inaongezeka, so increase of effective nuclear charge also increase ionization energy. Sasa hapo nimeona nisome maelezo yanasemaje. Sema as the effective nuclear charge increases, the electron becomes strong attracted to the nucleus, hence the energy required to remove electron will be higher. Kama hujaelewa bado na effective nuclear charge, fuatilia kile kipengele cha kwanza kule. Nadhani ukienda kwa series hapa siwezi nikakuacha. Sema the type of the orbital from which the electron is removed. Sasa kulingana na orbital. Sasa hapa general chemistry lazima uwe vizuri, uweze kuikimbia general chemistry hapa. Hapa tunachodili nacho hapa, hiki ni general tu kabisa tunachodili nacho hapa. Sasa unapokuambia type of orbital, unapoongelea kuna s orbital, p orbital na uf orbital. Lakini sisi tunasoma s, tutasoma tu s, p na d orbital. Sasa hii d orbital. Sasa tuje some maelezo hapa fiji ni kufafanulia. So in the same principle, energy level as s orbital is near to the nucleus than the p orbital, and the p orbital are near to the nucleus than the d orbital. This implies that electrons in the s orbital are more tightly headed to the nucleus than electrons in the p orbital, and the electrons in the p orbital are more tightly headed to the nucleus than electrons in the d orbital. That any ionization energy decreases from the p s to p to d. So hicho inamaanisha nini? Tuje tukielezea hapo, alafu tukimalizia hizo factor tukutane kipindi kijacho. Sasa basi tumalizie kwanza hizo factor hapo. Okay, tumeona nini sasa? Tumeona kwamba from the s orbital hizi zinakuwa karibu sana to the nucleus. Kwa hizi zitakuwa zina greater na zina require high ionization energy to remove electron. Yaani hawa wanashikiliwa sana, yaani hawa wanalindwa na jeshi la nini tuseme WTZ. Sasa hawa hapa kwenye P hawa wanalindwa na jeshi la JKT. Afu hapa kwenye D orbital hawa wanalindwa na mgambo au na jeshi la polisi kabisa. Sasa kama analindwa na jeshi la polisi, kidogo ulinzi wake utakuwa sio uhakika sana kama analindwa na JWTZ.
jeshi la wananchi. Hii sasa hapo nadhani imeeleweka. Sasa hiyo inakuwaje? Ngoja nikuonyeshe hapo kwa mfano haraka. Sasa hapo sitakucholea electron yote. Sasa hapo inabidi nielewe. Sasa hii ni electron iko hapa. Kuna electron nyingine iko hapa. Sitakucholea electron zote. Sasa sababu nadhani unaelewa na unajua. Sasa huyu electron aliyopo hapa, hii ni nucleus iko hapo. Ni nucleus iko hapo. Sasa kama hii ni nucleus iko hapo, maana huyu electron iko hapa yuko karibu sana na ulinzi JWTZ hapo. Hiyo ndo S, hii ni S orbital. Hii ni S orbital, hii ndo P, afu hii ndo D. Sasa JWTZ hapo ulinzi umeimarishwa sana. Sasa kidogo ile jeshi la JKT nao ulinzi uko kidogo imara. Sasa kwenye D huko ndo polisi huko. Sasa hapa kidogo anakuwa free sana hapa, raia anakuwa free sana. Ndio maana hata sasa kumkuta hata raia anamchezea polisi kidogo, lakini usiku kukuta raia anamchezea mwanajeshi. Sasa napokupa mfano kama hii, nataka nikuonyeshe kwamba hizi electron ambazo zinakuwa kwenye outermost shell inakuwa rahisi sana kuziondoa. Sasa hapo tukao tumeona maana hizo ziko kwenye d orbital huko. Kwenye d orbital unachukua electron 10. Sasa kule kwenye 10 kule zina experience ile force of attraction huko. Kwa sababu tumeona kuna spinning effect hapo. Nadhani hizo fakta moja elewa zoa comment hapo chini. Tuone tutarekebishaje hapo. Jaribu kutoa maelekezo sasa, naweza kaelekeza hadi kesho. Nadhani hicho kipengele type of orbital kimeeleweka kwamba S ziko karibu na nucleus, afu inafuatia P ni series, afu inafuatia D. Sasa S ana experience force of attraction kubwa, kwa hata ionization energy ni S inakuwa kubwa, kwa hiyo inafuatia kwenye P, inafuatia kwenye D. Sasa tuje kwenye kipengele cha electronic configuration. Sana electronic configuration, some electronic configuration are more stable than others. Kama unakuta ile stability rule kwamba paired orbitals and half filled orbitals are more stable than partially filled orbitals. Ile stability rule ni Hans stability rule, Hans rule au unasema stability rule ndio ina set hivyo. Hiyo ni general. Kwa kama kwenye general uko vizuri, fuatilia vipindi vya general kwenye hiyo playlist ambayo nawekea hapo chini. So some electron configuration are more stable than others. The stable configuration are half filled orbital, full filled orbital and noble gas configuration. Sasa hizi ndio ziko stable. Ukikumbuka hilo nasema ile Hans rule au nasema tunaita stability rule kwamba full filled and half filled orbitals are more stable than partially filled. Kwa kitu kama hicho, wake full filled electron orbitals na half filled zitakuwa na high force of attraction, kwa hiyo itakuwa na require high ionization energy, na hizi noble gases configuration. So when electron is removed from this stable configuration, high energy is used. Kwa ile sasa ndaanza kufundisha general tena. Sasa nadhani mpaka hapo tumeelewana. Sasa nije nikuonyeshe kwa mfano tu hapo, usije kusema bwana nafundisha kikatili sana. Sasa nije nikupe huo mfano hapo kwamba unajua kumkuta nani, kama tukimchukulia nani hilo hemedi lithium, tuchukue lithium au tuchukue lithium utamkuta ana nini hapo, ana S2 afu ana P1. Wanasema 1 is kuna 2s okay. Hapa sio pia waweza kana na P. Itakuwa 1s after na 2s hapo. Hizo kuna jinsi ya kuziandika hizo, kwa unafuatilia vipindi vya general kwa ajili ya kuviangalia zaidi. Hapa na 1s na hapa na 2 S1, lakini hapa sasa unaona huyu anakuwa nini, anakuwa ni partially, anakuwa ni half filled hapo. Lakini kuja kumconsider kama nani, tuje tukimchukua hemedi lile tumchukue hemedi lile bora, tumchukue bora ile boron
Boloni, tumchukue Boloni hapo ili uje uone. Boloni ana 1s 2, afu ana 2s 2, hilo imedi vile beb bola watano. After ana p, sasa ana 2 p. Sasa hii p yake ni p moja. Sasa huyu hapa tizimoa, huyu hapa ni partial, afu huyu ni a half filled in. Sasa kutoka kwenye ile law nasema huyu ni more stable than huyu hapa, kwamba huyu ana experience hii electron yuko hapa, tunayemuongelea huyu electron huyu mmoja katika 6 ambazo inabidi zikae hapa yuko peke yake, huyu katika 2 yuko peke yake. Sasa hii ni partially filled, kwa hapa low energy inakuwa required hapa ku remove electron in the partially filled orbitals. Nadhani hapo kama mtu hajasoma general nishakupa general concept hapo, atakwenda kwenye general kutaenda kuteleza, lakini hapa iko full half filled kwa sababu hapa inabidi zikae 2 hapa, lakini iko moja. Kwa hii moja hapa inakuwa half filled, inakuwa ni more stable sababu inakuwa na experience strong force of attraction. Kwa high energy ionization energy is required. That is how your ionization energy inakuwa affected. Basi kwenye kipindi kijacho tutaenda kujifunza na kuona the general trend of ionization energy along the period na vali vipi na inaenda vipi. Sasa kama kabla hujamaliza tuangalie wadhamini hapo. Hiyo ni Dr. Mlelwa's group. Kwa kama bado ya Jiunga hapo, tuna maudhui ya group hapo. Sasa naweka maudhui ya group kwamba habari wana group hili limetengenezwa kama maudhui ya kusaidiana kimasomo kwa advanced level. Hivyo basi kila group member imepasa kushiriki discussion effective ili kupata matokeo bora na kutimiza kusudi la group. Kwanza, tuma swali au solution na swali lilotumwa. No advertising as a group. Full participation. Msuli tembo, matokeo tembo. Sasa nashukuru, tukutane kipindi kijacho. Asante.